வீடியோவில் நம்ம மசினகுடியில் இருக்கிற மிஸ்டிக் ville ரெசார்ட் டூர் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் எங்களோட ரூம் என்டர் பண்ண உடனே ஒரு வுடன் அல்மீரா சைடில் இருக்கும் வித் a beautiful emerald handle. அதுக்கப்புறம் ஒரு வுடன் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் வச்சுருக்காங்க. இது உண்மையாகவே ஒரு ஆன்டிக் ஸ்டைல் தரும் ரூமுக்கு. அதுக்கப்புறமா ஒரு பேக் வைக்கிற டேபிள் இருந்துச்சு. தென் we have the fireplace. ரொம்ப குளிர்ச்சுன்னா we can set up the fireplace. It will make the room completely warm. So fireplace பக்கத்துலேயே we have the bathroom. So bathroomல there's a partition for the bathing space and the toilet. So then we have the bed, the main part of the room. This is an antique style bed with mirrors. This is the bed which gives the look to the room. எனக்கு ரூமோட ரொம்ப பிடிச்ச பார்ட் இந்த பெட் தான், பிகாஸ் இட்ஸ் ஸோ கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் சாஃப்ட். தென் நம்மக்கிட்ட ஒரு டிவி இருக்குது. டிவி பக்கத்துலேயே we have a tea table with 2 chairs. Then we have the icing on the cake, which is the beautiful view. இங்கிருந்து we can see the Kalhati Falls. So in the room with view vintage room. There are 2 types of room in the resort, which is heritage and vintage. We took the vintage room. The vintage room is where we get the view, but heritage room we don't get the view. எங்கள் வியூவில் நம்ம ஸ்விம்மிங் பூல் கூட பார்க்கலாம் with a beautiful background. This view is so pleasant. எனக்கு இது வரைக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ரூம்னா இதுதான் நான் சொல்லுவேன். அன்றைக்கி நைட் ரொம்ப கோல்டாக இருந்ததுனால we lit the fireplace. சரி வாங்க ரெசார்ட்டை சுற்றி பார்க்கலாம்.
இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் விண்டேஜ் ரூம்ஸ். விண்டேஜ் ரூம்ஸில் 7 விண்டேஜ் ரூம்ஸ் இருக்குது. விண்டேஜ் ரூம்ஸ்லேருந்து we can see the falls view very clearly. മലത്തിണ്ടിലോരോ മുട്ടുമോരോ സ്വപ്നം അവയിൽ കാണാറാകും നീതോരോ മോഹമോരോ വർണ്ണം ആരാരോ പാടുവതാതെ നീഹാരാത്രരാഗം അറിയാമോ പിറാക്കലെ ഇന്നിനിയ ജീവിതം പുതിയൊരു ലോകം ഇളം തെന്നൽ മൂളുന്ന ഗാനം മലത്തിണ്ടിലോരോ മുട്ടുമോരോ സ്വപ്നം അവയിൽ കാണാറാകും നീതോരോ മോഹമോരോ വർണ്ണം ആരാരോ പാടുവതാതെ നീഹാരാത്രരാഗം അറിയാമോ പിറാക്കലെ ഇന്നിനിയ ജീവിതം പുതിയൊരു ലോകം ഇളം തെന്നൽ മൂളുന്ന ഗാനം இது தான் infinity pool. இந்த infinity pool really blends with the background. This is the last part of the resort. இங்கிருந்து கல்ஹட்டி வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்க்கும்போது ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. இந்த ரெசார்ட்க்கு அப்புறமா ஃபுல்லுமே ஃபாரஸ்ட் தான். ரெசார்ட்டுக்கு மேலே போகலாம் வாங்க. മരുവും മയിലിണകൾ തുയിലുണരും കാലം എന്നകതാരിൽ അനുരാഗം പകരുന്ന യാമം അഴകേ അഴകിൽ തീർത്തൊരു ശിലയഴകേ മലരേ എന്നുയിരിൽ വിടരും പനിമലരേ മരുവും മയിലിണകൾ തുയിലുണരും കാലം എന്നകതാരിൽ അനുരാഗം പകരുന്ന യാമം അഴകേ അഴകിൽ തീർത്തൊരു ശിലയഴകേ മലരേ എന്നുയിരിൽ വിടരും പനിമലരേ. Finally, we have reached the entrance of the resort. ஸோ இந்த ரெசார்ட் வந்து டீ பிளான்டேஷனுக்கு நடுவில் இருக்கிற ரெசார்ட். இந்த ரெசார்ட் ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல் அண்ட் ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் அங்கே பார்க்குறது தான் ரிசப்ஷன் தாண்டி we have the pathway to the kitchen and the dining hall.
ஸோ லெஃப்டில் இருக்கிறது தான் ஹெரிட்டேஜ் ரூம்ஸ். வெல் அது ஒரு பாத்வே, அந்த பாத்வேயில் நிறைய ரூம்ஸ் இருக்குது. அதுதான் உங்களோட ஹெரிட்டேஜ் ரூம்ஸ். ஸோ ஹால்வேக்கு நடுவில் we have the snooker table. ஸோ இதுதான் விண்டேஜ் ரூமோட என்ட்ரன்ஸ். ரொம்பவே பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது, வித் டெக்கரேட்டட் வித் ஸ்டோன்ஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் ரிக்ரியேஷன் ரூம். இந்த ரிக்ரியேஷன் ரூமில் வி கெட் அ ஃபுல் வியூ. அண்ட் இங்கே we also have a table, some chairs, and also game to play, which is carom. And walls liu, they have stuck some amazing paintings. Finally, we're back to the room. Kindly like, share and subscribe to Vaishu Vlogs. Also, don't forget to click the bell button to get notified.